Hi students, how are you? I hope all are fine. Grades 9, Science, Chapter 21, Nutrition and Health. In this lesson, we are going to learn the classification of nutrients and adulteration in food quality certifying agents of our countries, and food preservations also. Okay, children, let's see. Chapter 21, Nutrition and Health. So, food is a basic necessity of our life. Food gives the energy to our body. So, food is a essential one. The food is defined as substance of plant or animal origin consumed to provide the nutritional support for the all organisms. Okay, so it provides the energy and helps in growth and development and repair the worn out the tissues and product from the body from diseases. So food contamination with microorganism is the major source of illness. So and form of it form a infections and poisonous also poisoning effect also. So food safety is very important one. It is must. So the food laws are followed in our countries to maintain the quality of food produced in our countries. Okay, children. So now we are going to see the classification of nutrients. So what are the nutrients is essential for our body? So carbohydrate, protein, and fats, vitamin, and minerals. So first one is carbohydrate. So carbohydrate is a organic compound composed of carbon, hydrogen, oxygen elements. Okay, it is the chief source of energy to the body. Okay, the various form of carbohydrates, glucose, sucrose, lactose, starch, and cellulose. Okay, the carbohydrates are classified as monosaccharide, disaccharide, and polysaccharide. In the presence of the sugar, the carbohydrates are classified into monosaccharide, disaccharide, and polysaccharide. So the classification is based on the number of sugar molecule present in the carbohydrate. Okay, next one is protein. So rice is the one of the form of carbohydrate. Next one is protein. Dal. Dal is the example for protein. This the proteins are giving the body. It is the body building body block of body. Okay, building block of bodies. So it repair the body cells and tissues and it is essential for our growth of the body. And the proteins are made up of the amino acids. The essential amino acids cannot by these acids are synthesis by cannot be synthesis in the body. So we can obtain from the diet. So 9 essential amino acids are there: phenylalanine, valine, threonine, tryptophan, methionine, leucine, isoleucine, lysine, and histidines. So these are all we get from the diet only. Okay, the body cannot synthesize these amino acids. Okay, next one is fat. For fat also the diet to provide the energy. Okay, and the fats provides the energy and maintain the cell structures and the metabolic functions also. May maintain the metabolic function also. The essential fatty acids cannot be synthesized in the body, so it is also provided through the diet. Okay, the essential fatty acids are omega fatty acids is required in the human nutrition. Okay, omega fatty acids. So next one is vitamin. Vitamins are the nutrients. It gives the nutrients and require in the minute quantitative to perform the physiological and biological functions. So Dr. Funk introduced the term vitamin. Okay. Next one is vitamin D. The vitamin D is the when we expose to the sunlight, the body so the when we the sun rays are fall on the skin, the dehydrocholesterol
the skin is having the dehydrocholesterol, it is converted into the vitamin D. So the vitamin D is called a sunshine vitamin. So the vitamin D improves the bone and the bones strengthen and strengthening the bone and absorb the helping the body to absorb the calcium also. Okay, next one is minerals. So minerals are, there are two types, macro minerals and micro minerals. Macro minerals required by the human body: calcium, phosphorus, potassium, sodium and magnesium. Micro minerals are trace elements: sulfur, iron, chlorine, cobalt, copper, zinc, manganese and molybdenum, iodine and selenium. These are all micro minerals. So these also essential nutrition for the organisms. It perform the various biological functions and necessary for the life. Okay, so next one is protein energy malnutrition, PEM, protein energy malnutrition. Absence of certain nutrients in our diet, the daily diet, over a long period of the time, it leads to some deficiency diseases. That is, this condition is called malnutrition. Okay, so lack of some particular nutrients over a long period of time leads a deficiency disease. So that is called protein energy malnutrition, PEM. Deficiency of proteins and energy leads to severe conditions like Kawasaki and marasmus. So our daily dietary sources of food, major foodstuffs are carbohydrate. So we need daily requirement 150 to 200 grams, protein 40 grams and fats 35 grams. So it is our dietary food. So diet means proper preposition of all the nutrients in the food, that is called diet. Okay, next one is, there are two types of vitamins are there: fat soluble vitamins and water soluble vitamins. So there are fat soluble vitamins are A, D, E and K. So some sources, deficiency disorder symptoms are given our book, so just you read this one. Next one, water soluble vitamins are vitamin B1, vitamin B12 and vitamin B3 and vitamin B6, B12 and vitamin C also. These are all water soluble vitamins. Next one, see, these children are there in the picture. So first picture is the children is having the belly stomach. So this is Kawasaki. So this is the deficiencies of protein deficiency disease. It affected the children between 1 to 5 years of age. So the diet mainly consists of the carbohydrate but lack of proteins. So this is called Kawasaki. This is the lack of protein deficiency. Next one is marasmus. The skinny body child one is the infant is there. So usually affect the infants below the age of 1 year. So diet is poor in carbohydrate, fats and protein. This is all malnutrition. So lacking of malnutrition, the children are affected by these diseases. Okay. Next one is food hygiene. So the food hygiene means food spoilage is the undesirable change in the food. So poor personal hygiene may allow the pathogenic microorganism to cause the food spoilage. So signs of food spoilage, changes in appearance, color, texture, odor and taste. So there are two factors are there. One is internal factor affect the food and external factors also affect the food. So internal factors, it includes the enzymatic activities and moisture content of the food. So external factors means adulterants in food, contaminated the utensils and equipments, unhygienic cook area, lacking of storage facility. These are all the external factors spoilage the food. So there are two types of oil. The two factors are affecting the food. One is internal factor, another one is external factors. So how do we preserve the food? This process is called food preservation.
So the process of food preservation, prevention of the food from the decay or spoilage. So the food is preserved to increase the shelf life of the food and retain the color, texture, flavor and nutrition value of the food, and increase the food supply and decrease the wastage of food. So these are all the main advantages of the food preservation. Okay, next one, methods of food preservation. So first, already we studied in the 8th standard and lower classes, drying. So drying means, so drying is the preservation of food by removal of water or moisture in the food. It can be done by the sunlight, sun drying, for example cereals and fishes. Vacuum drying வந்து milk powder, cheese powder, these are all. Hot air drying na grapes, dry fruits, potato flax, etc. So drying the inhibits the growth of microorganism, bacteria, yeast and molds on the food. And smoking, this is the one type of food preservation. The food products like meat and fish exposed to smoke. Next one, irradiation. So we are using the rays, some rays to insert some rays to the food and kill the harmful bacteria and pest in the form in the pest in the food. So we in this method we preserve its freshness of the food. Next one, cold storage. So cold storage is the process we are using for the vegetables, fruits and fruit products, milk and milk products at a low temperature. Okay, next one, freezing. Freezing is we are used commonly methods of food preservation. The storing the food below the 0 degree Celsius, so which cannot grow, which the microorganism cannot grow this temperature 0 degree Celsius. The chemical reactions are reduced and metabolic reactions are also delayed from this temperature, at this temperature. Okay, next, pasteurization. So this is the heat treatment of liquid food products. For example, milk and beverages preservation by this method. The process, the boiling of the milk to a temperature of 63 degrees Celsius about 30 minutes, suddenly cooling to destroy the microbes present in the milk. This is the pasteurization method. Another one method is given, that is canning. So the vegetables, fruits, meat, dairy products and fruit juices and some ready to eat foods are stored in the clean steamed airtight containers under the pressure, then sealed, then the food is sealed. So this is the method for canning. So next, bananas. With the bananas are the best stored at room temperature. We cannot keep it in the refrigerators, because if you keep in the refrigerator, the enzyme for ripening becomes inactive. ஸோ நமக்கு என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா, அந்த பனானாவோட கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆயிரும், எல்லோ டு டார்க் ப்ரௌன் கலராக ஆயிரும், அந்த செல்லாம் வந்து டேமேஜ் ஆயிரும். ஸோ ப்ரிசர்வேஷன் பண்ணுறதுக்கு பனானா வந்து ரூம் டெம்பரேச்சரில் அப்படியே வச்சிட்டாவே போதும். Next, addition of preservatives. There are two types preservatives are there: natural preservatives and synthetic preservatives. We are using the salt, sugar are the natural preservatives. Addition of oil, addition of salt, addition of sugar, these are all the natural preservatives. Example, for addition of salt, we are using the lemon, gooseberry, meat, fish, lemon and raw mangoes preserved by salting. So salt is also used as a preservative in pickles and canned food also. And addition of sugar, we are using for jams, jellies, squash, etc. The hygroscopic nature of the sugar, அது என்ன ஆகும், தண்ணி அப்சர்வ் பண்ணிக்கிறனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா, the minimize the process of oxidizing in fruits also. Okay, the addition of sugar to prevent the preserve the food also. And addition of oil. So addition of oil in pickles prevent the காண்டாக்ட் ஆஃப் ஏர் வித் ஃபுட்டு. நமக்கு என்ன ஆகும், காற்றுல இருக்க மைக்ரோப்ஸ் வந்து அந்த ஃபுட்டை காண்டாக்ட் பண்ணாத மேலே இருக்கக்கூடிய லேயர் ஆஃப் ஆயில் வந்து என்ன பண்ணோம்னா ப்ரிவென்ட் பண்ணிடும். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த நேச்சுரல் ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ். அனதர் ஒன் டைப் ஆஃப் synthetic preservatives are
by sodium benzoate. These are all the chemicals we are using to preserve the food. These are all called synthetic food preservatives. Sodium benzoate, citric acid, vinegar, sodium metabisulfate, and potassium bisulfate. These chemicals are added to the food products, jam, jellies, packed food, and ready to eat food, etc. So these preservatives delay the microbial growth and keep the food safe for long duration. Okay, children. So October 16th is the World Food Day. When we are celebrating the World Food Day, October 16. And food adulteration. So adulteration means addition or subtraction of any food substance to or from food. So adulterant means any material used for the purpose of adulteration, that is called adulterant. நம்ம adulterationக்கு எந்த substance add பண்ணுறோமோ அதுதான் adulterant. ஸோ adulteration இஸ் த அடிஷன் ஆர் ஏதாவது ஒரு சப்ஸ்டண்ட்டை வந்து சேர்த்துறது அல்லது எடுக்கிறது தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா adulteration சொல்கிறோம். ஸோ இது வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா மேக்ஸிமம் மில்க் அண்ட் மில்க் ப்ராடக்ட்ஸு, செரல்ஸு, பல்சஸ், காஃபி பவுடர், டீ பவுடர், டர்மரிக் பவுடர், சாஃப்ரான் அண்டு கான்ஃபிட்டரி, அப்புறம் நான் ஆல்கஹாலிக் பீவரேஜஸ், இதில் எல்லாத்துலேயுமே நம்ம எடிபிள் ஆயில்ஸ், இது எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அடல்ட்ரேட்டட் ஃபுட் வந்துட்டுருக்கு. ஸோ இதை வந்து நம்ம கேட்டகரைஸ் பண்ணுறாங்க. நேச்சுரல் அடல்ட்ரன்ஸ், இன்சிடென்டல் அடல்ட்ரன்ஸ் அண்ட் இன்டென்ஷனலி ஆடட் அடல்ட்ரன்ஸ். நேச்சுரல் அடல்ட்ரன்ஸ்னால் ஃபுட்லேயே இருக்கக்கூடிய கெமிக்கல்ஸ், அது வந்து பாய்சனாக மாறுறது வந்து நேச்சுரல் அடல்ட்ரன்ஸ். இன்சிடென்ட்லி அப்படிங்கிறது வந்து இப்போ நமக்கு ஒரு இன்செக்ட், இப்போ எலி கடித்த ஃபுட்டு நம்ம சாப்பிட்றது, புழுக்கள்னால சில ஸ்டோரேஜ் வரும், இல்லை பள்ளி இது விழுந்துடுறது, இது மாதிரி இருக்கக்கூடியது வந்து இன்சிடென்டல் அடல்ட்ரன்ஸ் நம்ம சொல்கிறோம். அன்னோயிங்லி டியூ டு த இக்னோரன்ஸ் அண்ட் கேர்லெஸ்னால இந்த ஃபுட் ஹேண்டில் பண்ணக்கூடிய கேர்லெஸ்னால பேக்கேஜிங்கில் ஏதாவது வந்து ஒரு ரோடன்ஸ்னாலேயோ இன்செக்ட்ஸ்னாலேயோ அல்லது லார்வானாலேயோ நமக்கு வந்து ஃபுட்டு வந்து ஸ்பாயிலேஜ் ஆகிறத நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா சில பேத்தஜன்ஸ்னால் ஆகிறது அல்லது மைக்ரோப்ஸ்னால் ஆகிறத நம்ம இன்சிடென்ட்ஸ்னால் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இன்டென்ஷியலினி அப்படின்னா என்னன்னா ஃபைனான்சியல் கெயின்காக நம்ம பீப்புள்ஸை ஏமாத்துறது தான் இம்பேக்ட் ஆஃப் த ஹெல்த் ஆஃப் த கன்சியூமர். அதை வந்து நம்ம அவங்களோட உடம்பு நலத்தை இதை எடுத்துக்காமல் ஃபைனான்சியல் கெயின்காக பண்ணுறது தான் வந்து இன்டென்ஷனலி ஆடட் அடல்ட்ரன்ஸ்னு சொல்கிறோம். அடிக்டிவ்ஸ் அண்ட் ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் லைக் வினிகர், சிட்ரிக் ஆசிட், சோடியம் பென்சோயேட், இதெல்லாம் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா டேஸ்ட்டுக்காகவும் ஆர்டிஃபிஷியல் ஸ்வீட்னஸ்க்காகவும் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது. அப்புறம் கால்சியம் கார்பைடு, நம்ம ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் பழுக்க வைக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா காந்தத்தில் போடுறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதுதான் வந்து கால்சியம் கார்பைடுங்கிற கெமிக்கல் கல் வந்து அங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்க, ஸ்டோன் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரிஃபைன் த பனானாஸ் அண்ட் மேங்கோஸ் அண்டு நான் சர்டிஃபைட் ஃபுட் கலர்ஸ். சில ஃபுட் கலர்ஸ்லாம் ஃபுட்டில் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருப்போம் அதனோட கெமிக்கல் காம்போனண்ட்னால. ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஒரு அட்ராக்ஷனுக்காக அந்த பீப்புள்ஸ் வாங்கணுங்கிறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இது ஆட் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் வெஜிடபிள்ஸ்லாம் கொஞ்சம் க்ரீனிஷாக தெரியணுங்கிறதுக்காக சில ஃபுட் அடல்ட்ரன்ஸ் கலர்ஸ் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணுறாங்க. இதுலலாம் ஃப்ரெஷ் லுக்காக இருக்கும், பார்க்கும்போது ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்கும். ஃப்ரூட்ஸோட கலர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரெட்டாகவோ அப்படி இருக்கும்போது நமக்கு வந்து அட்ராக்டிவாக இருக்கும். மேக்ஸிமம் வெஜிடபிள்ஸில் இந்த கலர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த எடியபிள் சிந்தட்டிக் வேக்ஸ், அது ஷீலாக் அண்டு கார்னப் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வேக்ஸ் வந்து இந்த ஃப்ரூட்ஸோட ஆப்பிளோட இதிலெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா பளபள ஷைனிங்காக இருக்கும். ஸோ இது மாதிரி இருக்கிறது தான் வந்து நம்ம வந்து ஃபைனான்சியல் கெயின்காக ஆட் பண்ணக்கூடிய அடல்ட்ரன்ஸ். ஸோ தெர் ஆர் ஃபுட் அடல்ட்ரேஷன் இன் 3 types: நேச்சுரல் அடல்ட்ரன்ஸ், இன்சிடென்டல் அடல்ட்ரன்ஸ் அண்ட் இன்டென்ஷியலி we are adding the adulterants. Next, health effects and adulterated foods. So adulterated foods lead to the serious health effects like fever, diarrhea, vomiting sensation, gastrointestinal disorders, asthma, allergy, neurological disorders, skin allergies, அப்புறம் kidney, liver failure, cancers and even birth defects also. So the health effects of the adulterated food, these are all okay. ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா அடல்ட்ரண்ட்டை வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம்னா அவாய்ட் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட்டு ஃபுட் குவாலிட்டி அண்ட் கண்ட்ரோல். The government always ensure the pure and safe food is made available to the consumers. So 1954, the Indian government enacted the food law known as Prevention of Food Adulteration Act and Prevention of Food Adulteration Rule in 1955. These are all.
So the one slogan is the from farm to plate make food safe. So that is World Health Day, April 7th. Okay, April 7, 2015, promoted and improve the food safety for the World Health Day we are celebrating. Okay, next one is food quality control. So food control agencies, they standardized mark and role in the food safety. சில கண்ட்ரோல் ஏஜென்சி வந்து நமக்கு சில ஸ்டாண்டர்டைஸ் மார்க் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஐஎஸ்ஐ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் இன்ஸ்டியூஷன், அண்டு பிஐஎஸ், பேரோ இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதெல்லாம் எதுக்கு அப்படின்னா எலக்ட்ரிக்கல் அப்ளையன்சஸ்க்கு, ஸ்விட்சஸ்க்கு, வயரிங் கேபிள்ஸ், வாட்டர் ஹீட்டர், எலக்ட்ரிக் மோட்டார், கிச்சன் அப்ளையன்சஸ்க்கு இந்த சிம்பிள் கொடுப்பாங்க. அக்மார்க்குங்கிறது அக்ரிகல்ச்சர் மார்க்கெட்டிங் ஃபார் த லைஃப் ஸ்டாக் ப்ராடக்ட் அண்ட் செரல்ஸ், எசென்சியல் ஆயில்ஸ், பல்சஸ், ஹனி அண்ட் பட்டர் எக்ஸெட்ரா. பிஎஃப்பிஓன்னு சொல்லுவாங்க, ஃப்ரூட் ப்ராசஸ் ஆர்டருக்கு ஃப்ரூட் அண்ட் ஃப்ரூட் ப்ராடக்ட்ஸ் லைக் ஜாம், ஜூஸ், கேன்டு ஃப்ரூட், வெஜிடபிள்ஸ், பிக்கிள்ஸ்க்கு கொடுப்பாங்க. ஃபுட் சேஃப்டி அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா வந்து ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த ப்ரொடக்டிங் அண்ட் ப்ரொமோட்டிங் த பப்ளிக் த்ரூ த ரெகுலேஷன் அண்ட் சூப்பர்விஷன் ஆஃப் த ஃபுட் சேஃப்டி. ஓகே, ஸோ நம்ம கவர்மெண்ட்டும் நிறைய ஃபுட் சேஃப்டி ரூல்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. ஸோ வாட் ஆர் தீஸ்? ஐஎஸ்ஐ, இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் இன்ஸ்டியூஷன், ஐஎஸ்ஐ, it is used for the electrical applications. Agmar, this is used for agriculture marketing. FPO, this is for the fruit process order. And then FSI, Food Safety Standards Authority of India. Okay children, next some tips are given in our books. Some simple techniques used to detect the adulterants at home. நம்ம வீட்டில் இருந்தே அடல்ட்ரன்ஸை சிலது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு டிப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன், மில்க். யூ ஜஸ்ட் டேக் a drop of milk on a slanting poly surface. Pour the milk flows slowly, leaving a trail behind them, while the milk adulterated with the water will flow fast without the leaving trail. நமக்கு ஒரு ஸ்லோப்பான ஏரியாவில் பாலை கொஞ்சம் எடுத்து நம்ம மில்கை வந்து இப்படி போர் பண்ணோம்னா அது எப்போ ஸ்லோவாக ஓடி வந்து அதில் ட்ரையல் தெரிஞ்சிடும், அதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா பியூர் மில்க்குன்னு சொல்கிறோம். இப்போ வாட்டரியாக இருந்தது, அதில் நிறைய தண்ணி கலந்துருக்காங்க அப்படின்னா, அடல்ட்ரேட்டட் இருக்குது அப்படின்னா, அந்த மில்க் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா வேகமாக ஒடியாந்துடும், ஃப்ளோவாக இருக்கும். அதே மாதிரி அதில் ட்ரையல் வந்து இருக்கவே இருக்காது, அந்த பால் வந்து தடம் வந்து இருக்கவே இருக்காது. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஹனி. யூ டிப்பிய ஒரு காட்டனில் ஹனி எடுத்துகிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா மேஸ்டிக்கில் லைட் வித் த மேஸ்டிக்ஸ் த பியூர் ஹனி போன்ஸ் வித் அடல்ட்ரேட்டட் ஹனினா சுகர் சொல்யூஷன் இருக்கனால கிராக்கிங் சவுண்டு வந்து கேட்கும் நமக்கு. நெக்ஸ்ட்டு சுகரை வாட்டரில் கலந்தோம்னா சாக்பி பவுடராக இருந்ததுன்னா நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா கீழே செட்லன்னு ஆயிருக்கும், வெறும் சுகராக இருந்ததுன்னா ஃபுல்லுமே கரைஞ்சிரும். அண்ட் காஃபி பவுடராக டேமரின் பவுடர் வந்து கலந்துருப்பாங்க. அப்போ டேமரின் பவுடர்னால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா செட்டில்டன் ஆயிரும், காஃபி பவுடர்னால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஃபுல்லுமே ஃப்ளோட் ஆகிட்டு இருக்கும், வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்கும். அண்டு ஃபுட் கிரைன்ஸில் வந்து பார்க்கும்போது இந்த மார்பிள், ஸ்டோன்ஸ்லாம் வந்து கலந்துருப்பாங்க. ஸோ ரிமூவிங் அண்ட் ஷார்ட்டிங், ஹேண்ட் பிக்கிங் அண்ட் வாஷிங் மூலமாக நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஃபுட் கிரைன்ஸை வந்து நம்ம அதில் இருக்கக்கூடிய அடல்ட்ரேஷனை நம்ம ரிமூவ் பண்ண முடியும். ஓகே சில்ட்ரன், ஸோ திஸ் இஸ் த லெசன். ஸோ வாட் வி லேர்ன் ஃப்ரம் திஸ் லெசன்? ஸோ வாட் ஆர் த நியூட்ரியன்ஸ் we needed for our body? Carbohydrate, protein and fats, vitamins and minerals. The carbohydrates are energy giving food and the proteins are building block of body, and fats also provides the more energy and the metabolic functions, involved in the metabolic functions, and vitamins and minerals are the essential nutrition for our body. There are two types of minerals, one is macro minerals and is micro minerals. And vitamins, fat soluble vitamins, that is A, D, E, K, and water soluble vitamins are B1, B2, B3, B6, B12 and vitamin C. And then protein deficiency diseases, that is Kwashiorkor and marasmus, and food hygiene and food preservation, and methods of food preservations are given in our book. The drying, smoking, irradiation and cold storage, freezing and pasteurization and canning. And addition of preservatives, there are two types we have seen natural preservatives and synthetic preservatives. So natural preservatives as salt, sugar and oil. Synthetic preservatives, some chemicals we are using for the preserving the food. And food adulteration, natural adulterants, incidentally adulteration, intensely adulteration. Naturalsனா ஃபுட்டில் இருக்கக்கூடிய சில கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸே நமக்கு வந்து டாக்ஸிக்காக மாறுறது. இன்சிடென்டியல்ங்கிறது சில பெஸ்டிசைட்ஸ் அண்டு பேத்தஜன்ஸ்னால வர்றது.
இன்டென்ஷியலி அப்படிங்கிறது ஃபைனான்சியல் கெயின்காக வரக்கூடியது. அண்ட் ஹெல்த் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் அடல்ட்ரேட் ஃபுட் பார்த்தோம், ஃபீவர், வாமிட்டிங், தீஸ் ஆர் ஆல். அண்ட் ஃபுட் குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் வந்து நமக்கு வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னா, கவர்மெண்ட் வந்து ஆக்ட் பண்ணியிருக்கு சில லாஸை, ஃபுட் லாஸ். அண்ட் ஃபுட் குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் ஏஜென்சிஸ் ஆல்சோ தர், தட் இஸ் அக்மார்க், ஏஜேஏஎஸ், ISI, and FPO and FEC. Some under some we how do we detect the food adulteration in at home? Also tips are given in our book. Okay children, okay, do you have any doubt? Ask me. That's all. Thank you. In this lesson we learned classification of nutrients and adulteration in food, food quality and deficiency diseases and vitamins children. We'll see in the next video. Thank you.